As far as schooling, I was homeschooled until 5th grade. So my mom was my teacher, along with my brother. We were just the only two students. I think that probably was a more unique childhood experience since most people don't experience homeschooling. But I really appreciated it because it gave us the opportunity to explore more cultures. My mom focused a lot on reading stories from all over the world and maybe a little bit more of a creative aspect than you would find in a normal school curriculum. Exactly. And then from 6th grade on, I just went to traditional public schools. And then I went to the University of South Florida for my bachelor's, and I studied a double major in international studies and German studies. When you study it academically, it's a whole different understanding of the culture, of different aspects of Germany than you learn maybe just through exposure. And so I knew already then that I wanted to spend at least a few years in Germany. And since going to college or university in America is so expensive, it was almost a no-brainer since I wanted to continue my education that I was not going to stay in the US for it. So Germany was the natural choice. And through studying international relations, I had already knew my focus was going to be more in human rights issues or international relations. And as I was looking for programs, the program here in Osnabrück just popped up, and it sounded exactly like what I wanted to do. So I applied to study international migration and intercultural relations, and that's how I ended up in Osnabrück. I would say it was an interesting adjustment period at first. So I come from Tampa, which is a pretty big city, which made Osnabrück feel really small. And even though I already spoke German, the difference between just spoken German and academic German was just worlds in between them. So that was a really hard adjustment period when you just jump straight in, and it was pretty overwhelming. But it was also one of the reasons I wanted to come to be able to better my German, I suppose. So I studied for about 3 years then. It did end up taking a little bit longer, and then I started working as I was finishing my thesis. So I wrote my thesis while I worked full-time. And now that I have a job, I plan on staying for a little while. Ja, also in Karlsruhe bin ich, wie gesagt, groß geworden. Bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Habe da meine Schule gemacht, mein Fachabi absolviert. Dann habe ich mich entschieden, lieber zu arbeiten, statt zu studieren. Habe dann ein Jobangebot bekommen, hierher zu ziehen. Beziehungsweise war vorher in Dortmund, habe dann noch zwischendurch in Dortmund gelebt, 3 Monate nur. In Uni Hamm gearbeitet, danach kam die Versetzung nach Osnabrück. Also in Karlsruhe habe ich hauptsächlich die meiste Zeit verbracht meines Lebens bis jetzt, habe ziemlich viele Freunde dort, Familie. Ja, also mein Sohn lebt auch noch dort, immer noch mit seiner Mom. Meine Hobbys durchgelebt. War schon sehr selbstständig. Habe schon selber gelernt, wie ich selber klarkommen sollte. Ich habe nie meine Eltern nach Taschengeld gefragt. Ich habe mir selber mein Taschengeld verdient. Also habe nebenbei gejobbt beim Schuhgeschäft, Sidestep hieß es damals, und habe mich gut auch angestellt. Die wollte mich auch langfristig auch übernehmen nach meinem Fachabi. Aber da sind auch wieder Dinge vorgefallen, wo ich gedacht habe, okay, in diesem Unternehmen solltest du am besten nicht bleiben, weil die würden dich nur ausnutzen. Wurde ziemlich viele Dinge versprochen,
und nicht eingehalten. Ja, da habe ich gedacht, okay, ja, ich schaue woanders hin. Da kam auch das Angebot von woanders, von Snipes. Hatte auch zum Glück auch sozusagen Kontakte auch schon bei Snipes und war für mich auch viel einfacher, weil ich mich auch dadurch auch ein bisschen Namen gemacht habe in der Branche und bin dann auch bei Snipes gelandet. Ja, war für mich auch da auch nicht so einfach, die Entscheidung zu treffen, dass ich umziehen sollte. After growing up, went to high school. High school, same thing, didn't really get involved in many things. Just focused on my school. Not until I left high school, then I started to really see life in a different perspective, that there were more things that I can actually do. So I went to college to do my art certificate because I wanted to go to university, and I didn't qualify then because my grades were not really as good to get into university. So I went to the local college to do a certificate in art so that I can enroll for university. And then I was able to enroll for university, and I did my bachelor's degree in ceramic design, and I qualified. At university, it was like any other space where a young person is trying to find themselves in the spectrum of everything in the world. It was a fun experience. I got to do a lot, and while I was studying, I got an opportunity to go study in the United States for a semester. Here in Germany, I did my master's in business administration, focusing on corporate social responsibility and NGO management. I became the best student of the year. So it was kind of like something like to boost my spirits, and also my parents were a little bit proud of me, how far I came. Because back in the days in Ghana was my parents had a little, but not compared to what we were expecting now. But at least we were able to have some clothing, food, and whatever it is, so the basic necessary needs, so that was really good. I'm very happy to enjoy the education here. It's very, very competitive and very, it opens your brains, like very, 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 very. I think sometimes some people, we only focus on education, the certificate and other stuff, but people are also good with hands. Yeah, some people are not smart in the brains. It doesn't mean they have to stay at home. I think so. So basically, if I should do something like this. Ansonsten bin ich in Projekten neben der Uni, wo ich irgendwie ein bisschen Selbstwirksamkeit erfahren möchte. Einerseits ist es ein Projekt, was sich gerade erst gegründet hat in Osnabrück, das heißt Kreidestaub. Da geht es darum, das Lehramtsstudium weiterzuentwickeln, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mehr oder weniger die Schwerpunkte einfach ein bisschen zu verlagern in ein, ja, was ist wirklich wichtig, um als Lehrkraft wirksam zu sein und sich sicher zu fühlen. Mehr auf Praxis, mehr auf Pädagogik, solche Sachen. Genau, und solche Themen beschäftigen mich generell auch sehr. Deswegen bin ich überhaupt erst dieses Lehramtsstudium angetreten, weil ich aus meiner eigenen Schulerfahrung irgendwie so mitgenommen habe, dass da doch einiges irgendwie noch anders laufen könnte vielleicht. Und dann habe ich nach der Schulzeit viel mit Kindern gearbeitet und auch irgendwie so gemerkt, dass das mein Ding ist. Von ganz früh, so in 8. Klasse, hatte ich eine sehr gute Sozialwissenschaftenlehrerin. Und dadurch habe ich sehr früh Interesse in der Geschichte und Politik entwickelt. Und deswegen hat das sich, dieser Interesse immer wurde stärker. Und wollte ich auf jeden Fall, wusste ich schon in 10., 11. Klasse, dass ich was mit Politikwissenschaft studiere. 2013 weiter nach Osnabrück, wo ich ausgesucht habe, diesen Studiengang Demokratisches Regieren und Zivilgesellschaft, so Masterpolitikwissenschaft Studiengang. Genau, Stipendium hatte ich 2,5 Jahre studiert.
fast 3 Jahre, dann 2016, Ende 2015 abgeschlossen. Und meinen Abschluss habe ich ja Februar 2016 bekommen, zu promovieren in gleicher Fachrichtung an der Uni. Genau, angefangen zu promovieren. Ende 2017 habe ich so mit Promotion angefangen, Politikwissenschaft, mit dem gleichen Professor, mit dem, der auch Betreuer von meiner Masterarbeit war. Ungefähr so seit einem Jahr bin ich auch als Berater im Projekt aktiv, Betroffenenberatung unterwegs. Sonst mache ich seit einigen Jahren auch viel Bildungsarbeit als Referent so in dem Bereich. Rassismus, Sensibilisierung, Fairtrade, Postkolonialismus und sowas mache ich für Schülerinnen und Studentinnen und auch für Erwachsene. Im Uni-Kontext gebe ich immer wieder Workshops und Seminare.